the consequences of things going bad and of any kind of mistake. Okay. And the bigger the mistake, of course, the bigger the issue. And the things, the areas where are going to be affected are really all over. Okay. I mean, good luck. I mean, that's all I can say. I mean, good luck with your project, and I wish you all the best. But if things go wrong, your responsibility should be well defined. The problem is that your approach is much more professional than the Armenian government's approach. They don't have experts to evaluate what you're saying. So if they don't have anybody to evaluate, and the banks, how much they are evaluating, I have no idea. They are more interested in how much money they're going to make out of this project. Or they may have it, and I will check with EBRD as to who evaluated what. I want to get the document. The government, if the Armenian government is not going to do that, then if I see a reason, this was the opportunity, because I was involved in the beginning. I started asking questions to Lydian, and they answered perfectly all my questions. So, and then we are here also. We are exchanging, and this is all very good. Now, the next step is to make sure 100%, if not 100%, let's make it 90%, that things don't go wrong. Because if they go wrong, the consequences of this project is much more than other projects. In my opinion. Because this hasn't been done yet, and I think, you know, Lydian could be the high tide that raises all boats in Armenia. Exactly. And, that's what we want to do. Exactly. yeah, and that's great. And I'll tell you, I feel really good about Armin. I'm feeling your commitment to this, and I think no, and you know, I think individuals in a project really make a difference, and you know, I would really like my concern about having an actual adaptive management plan in place to be heard as well, because then you can do your really good, you know, operations, and if something does go wrong, which, let's face it does in a lot of mines. You know, I did a study on this comparing predicted and actual, and a lot of things do go wrong, even with the best intentions. So if you have that in place, then it's much more likely that you can meet your commitments. Lydian, compared to the other companies, is that you had all that your data on your website. So Much that better was very transparency. easy. Yeah. Why would I go and how am I going to go and find what Kachara is doing, etc., etc.? It's going to be very difficult for me. And then another reason, of course, because they exactly, and then because Lydian people came to Los Angeles. This is internationally. This is international. But you don't have them coming here to check your monitoring. At the moment? Yes, this is the last day of independent environmental and social consultants visit today. They were on site for 5 days. They checked everything. This is an audit, yeah. A strong bimodal distribution. So let's talk about both things. One thing that really surprised us is how much of the lower volcanics formation does not have sulfides. This is non-detect. And how much has very low levels of sulfide. Previously, we assumed that this facility was 33% ag material and required encapsulation. We then looked at these histograms and we said, there's a large quantity of lower volcanics that does not have sulfides in it. This is the non-detect. So what does that mean to us in terms of what we have to encapsulate and what the total risk is? Because we can all agree that less acid-generating material in the barren rock storage facility yields less risk. Sorry. Go back to that what you said at the beginning. You said 35% has got low sulfide, basically. No, when you describe that. That the BSRF is going to be lined. That is a very good thing. I
was surprised a little bit by what you presented about the sulfide content of acetate with the ore going into the heap and how easily it will be controlled. I'm still a little bit, I have still some reservation between the theory and the practice, how well it will work. You're convinced it will work easily. Hopefully it works easily, because if it does not, there's a big problem. But I know that with a good geologist at the wall face, you can actually work that well. So that's encouraging to me. Require Lydian to produce a plan that will identify actions that will be taken if impacts are detected. I remain skeptical of the claims about the passive treatment system. You're famous in the industry. I have designed several, and I make them work. And I'm right now. So they can work. Oh yeah, no, I know how to design them to make them work. I know other people who design them, they do not work. I've seen them fail. So it requires considerable expertise. Have you seen them work at a site of this scale? Oh yeah. During operations when it's the Yeah, no, I have. So, and I mean, at the Rico mine, where we're actually building right now at full scale, we designed for 1,500 gallons per minute. You know, that's a full-scale treatment system. That's a lot of water. And that's got cadmium, manganese, and zinc. And we're removing all of that. It's fantastic. So it can be done. The system, because passive treatment, in my opinion, means no pumps, no mixers, no electricity. It doesn't mean no activity. It doesn't mean no monitoring. It doesn't mean no responsibility. It means that you don't have to have your electricity and your mixers and your line trucks and your set sludge and all of the other evils associated with an active treatment system. And that's why passive treatment is our first line of defense, is that it's tremendously more sustainable. Because to go to the communities out here and say, we're going to run line trucks and electricity and deal with hazardous sludge management 100 years into the future, it's hard to believe. This, however, is a more reasonable standard to meet in terms of management of this thing. Yeah, if you get a bit of water for it, go for it, man. Yeah, of course. We can tell you to do it. So that's where I've shifted, where I've remained the same. And perhaps the most encouraging thing that I've heard all afternoon is you're saying that you remain committed absolutely to not discharging bad water. If that's your commitment, we are friends. That's good. Good to have you friends. That's 100% commitment. After the visit at Abelsar, we revised some of our conclusions. We took into account the information provided to us by Lydian. Մեր այցելությունից հետո Ամոսարում մեր մի շարք եզրահանգումներ վերանայեցինք, որովհետև հաշվի առանք տեղում Լիդիանի ներկայացրած տեղեկությունները. For example, we believe that mining should not begin before a lime treatment plant is constructed and ready to operate. Որովհետև օրինակ մենք համարում ենք, որ հանքարդյունաբերական ծրագիրը չպետք է սկսվի, մինչև այդտեղ կառուցված չլինի եւ գործարկման պատրաստ չլինի կրող մաքրման կայան. After our meeting in Amosar, we accepted that Lydian wants to test some experimental methods instead of a lime treatment plant. Եվ Ամոսարում լինելու ժամանակ մենք տեղեկացանք եւ ընդունեցինք, որ Լիդիանը ցանկանում է էքսպերիմենտալ մեթոդներ կիրառել մինչև նման կայանի կառուցումը. So if they are able to prove that the experimental methods perform adequately to treat acid drainage, then it is unnecessary to build a lime treatment plant.
Եվ եթե Լիդիանը կարողանա ապացուցել, որ իրենց էքսպերիմենտալ մեթոդները արդյունավետ են թթվային դրենաժը կանխելու հարցում, ապա կարիք չի լինի գրով կայան կառուցելու։ So this is a change in our position from the public meeting that accounts for the information that we learn at Amulsar. Սա է տարբերությունը մեր հանրային հանդիպման ժամանակ հայտարարության, որը փոխվեց այն իմաստով, որ մենք արդեն տեղում ծանոթացանք նոր մեթոդին։ Under no circumstance has Lydian Armenia decreased the level of protection for acid rock drainage than what was approved. Որևէ պարագայում Lydian Armenian չի թույլատրել թթվային դրենաժի պաշտպանելու հետ կապված իր գործողությունները, որոնք արդեն կառավարության կողմից թույլտվություն ստացած են։ The fundamental methods of protection, which is zero discharge of mine impacted water and mine waste encapsulation, are maintained. Այն ֆունդամենտալ մոտեցումները, որոնք վերաբերում են պաշտպանությանը, երկուսն են, եւ դրանք Լիդիանը շարունակում է իրագործել, այդ մոտեցումները հետեւյալն են. 0 արտահոսք, որը կարող է աղտոտիչ ունենալ, եւ թափոնային ավարների պատիճավորում, կապսուլյացիա, չգիտեմ, պատիճավորում հայերեն։ Lydian is currently considering additional protections, which is our prerogative under the agreements we have made with the IFC, the European Bank, and the government of Armenia. Եվ հավելյալ պաշտպանիչ մոտեցումների իրականացումը մեր արտոնություններ եւ այդ հավելյալ մոտեցումները մենք որդեգրել ենք ի կատարումը IFC-ի, միջազգային ֆինանսական կորպորացիայի, EBRD in who? Excuse me, clarification. EBRD in the government? And the Armenian government. Այո, եւ Հայաստանի կառավարության նկատմամբ։ Վերջնական կարծիքը այնտեղ լինելուց, ծանոթանալուց, բանավիճելուց հետո մյուս փորձագետի հետ, ես հասկացա, որ ձեր հայացքները չեն փոխվել, համայն դեպս 99%-ով նույնն են մնացել։ Ճիշտ եմ հասկացել։ Am I correct? Նույնն են մնացել, չէ՞։ Are your opinions the same as in the public meeting? In the public meeting, we took a conservative, protective approach based on the information that we had from all the documents published by Lydian. Մենք հանրային հանդիպմանը ներկայացրել ենք մեր մոտեցումները, որոնք հիմնված են եղել Լիդիանի հրապարակած փաստաթղթերի վրա եւ մեր մոտեցումը եղել է կոնսերվատիվ, շատ պաշտպանողական եւ զգուշավոր։ After we learned from Lydian the new approaches and the new proposals, we accepted that there's a potential that their new approaches might work, but they remain to be demonstrated. Մենք Լիդիանի հետ հանդիպելուց հետո տեղեկացանք, որ կան նոր մոտեցումներ, որոնք Լիդիանը որդեգրել է, եւ որ հնարավոր է, որ եթե ապացուցվեն, որ դրանք էֆեկտիվ են, միգուցե հնարավոր է, որ ազդեցությունը մեղմացվի։ Normally, it is unacceptable to begin a mining project using experimental approaches. Որպես կանոն անընդունելի է, որպեսզի հանքարդյունաբերական ծրագիր իրականացվի էքսպերիմենտալ մոտեցումների կիրառմամբ։
Հարցը հետևյալն է, 3 տեսանյութ է հրապարակել Լիդիանը, որտեղ ձեր մասնակցությամբ դուք ելույթ եք ունենում եւ ինչ որ քննարկում է իր տեղ ունենում, կուզենայի հավաստիանալ կամ լսել դուք տեսել եք այդ տեսանյութը եւ այն ամեն ինչ որ այնտեղ քննարկվել է օբյեկտիվությունը ձեր համար կասկածելի է թե հավաստի է, այն ամեն ինչ որ ներառված է տեսանյութում։ I felt that the title of the release from Lydian was misleading. Ինձ թվաց, որ այդ նյութի բեռնագիրը շեղող էր եւ այսինքն but that the video was a fair representation of the discussions that we had with Lydian. Բայց բավարար ձևով տեսանյութը ներկայացնում էր, թե ինչ ենք քննարկել։ It showed both the points where we agreed and the points where we disagreed. Եվ ներկայացնում էր հարցերը, որոնց շուրջ մենք ասում էինք համաձայն ենք, բայց նաև հարցեր, որոնց ասում էինք համաձայն չենք։ And I agree with that. I think that the statement that Lydian chose to highlight of mine was fine. I did learn a lot at the site. Ես էլ եմ համաձայն, այն իմ մասին, որ ասում եմ, որ ես նոր բաներ իմացա այս տեղանքում, ճիշտ է, ես նոր բաներ իմացա այդ հանդիպման ժամանակ։ And we are looking forward to see how these methods work. Եվ մենք պատրաստում ենք հետևել, թե ինչպես են այդ առաջարկված մոտեցումները աշխատելու։